ఈ రోజు నిర్వహిస్తున్నటువంటి వెబినార్ మణిపూర్కు సంబంధించింది. మంటల్లో మణిపూర్, స్త్రీల మహిళల స్థితి అనేటువంటిది ఈరోజు అంశం. దీన్ని కామ్రేడ్ ఇబెంచా చాను, ఆమె ప్రొఫెసర్ బోడోల్యాండ్ యూనివర్సిటీ అస్సాం. ఆమె ఇదివరకు మణిపూర్ ఎస్ఎఫ్ఐ రాష్ట్ర అధ్యక్షురాలుగా కార్యదర్శిగా పనిచేశారు. ఇప్పుడు బోడోల్యాండ్ యూనివర్సిటీలో ప్రొఫెసర్ కామర్స్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ డీన్ కూడా ఆమె. సో ఆమెకు మణిపూర్కు సంబంధించినటువంటి అన్ని వివరాలు తెలుసు, ఆమె మాట్లాడతారు. కామ్రేడ్ ప్రొఫెసర్ ఇబెంచా చాను will be speaking to us, including translation. It will be 1 hour. After that, if there are any questions, she will take up the questions. So people who are watching this, they can write their questions on the comment box so that she can take them up and answer them. And Comrade Veeraya will be translating her speech into Telugu. Now I request Comrade Ibencha Chanu to start her address. Thank you. Comrade. Thank you very much. Good evening and namaskar to all the listeners. First of all, I express my heartfelt condolences to all the families of Manipur who are near and dear ones because of this crisis. Kindly accept my condolences who are residing in Manipur as well as who are in outside Manipur. Secondly, I would like to thank the organizing committee, the Sundaraya Jnana Kendram, for organizing this talk show or webinar on this very sensitive and very important issue, which needs to be discussed in a from a wider perspective, as well as the issue that the nation needs to know at this moment. I also would like to submit to all the listeners that before expressing anything on this topic, that neither I'm an expert in the conflict studies, nor I'm a politician right now, nor I'm a historian. That's why I will try to put from a different angle as a woman, as a person who was born and brought up in Manipur, who has the dream of having a better Manipur, who has the dream of having a society where there is no discrimination in the name of caste, creed, or religion or communities. That's why there may be some contradictions when I express my view on this issue. To all my listeners, before discussion on this very, very important topic, let me divide this topic into 2 parts. That is Manipur Inferno and the state of women in Manipur. So, in order to discuss about the Manipur Inferno, to know it, let me open the history of Manipur. All my listeners, let me take you to the land of Manipur. In order to know this issue, let us try to see little bit about the history, little bit about the social condition, little bit about the political scenario of Manipur. As we know that Manipur is a very, very small state, having only 22,327 square kilometers. It's a very small state. This state, the size of this state, okay, is a very small, that a district in Uttar Pradesh or district in Bihar may be larger than this state. This state, having 22,327 square kilometers, became the part of India only in 1949. From 1947 to 1949, Manipur was an independent princely state. When Manipur was merged to Indian Union,
Neither Manipur was considered as a union territory, nor Manipur was considered as a state. But only in 1972, Manipur became a state, full-fledged state. Even before Manipur, Nagaland was given the statehood. To become a statehood, to get the state, to become the union territory, or to get anything, there was a struggle. In those struggles, irrespective of the communities who were residing in the hills, who were residing in the plains, stood together. There was no difference between the plains and the hills at that point of time. In order to get anything for the Manipur, all the communities stood together. That's why it's a very, very sensitive for me. It's quite emotional for me to see at this point of time when there is a clash between two major communities in Manipur. Now, again, let us try to see the division of geographical division of Manipur. As we know that 10% of the entire Manipur geographical region is plain, and 90% is all about the hill. As far as this 10% is also concerned, 2% of total area of 10% cannot be considered as an inhabited. There we cannot stay. Comrade, you have to give break for the translation. Yes. After that I will. Only in this 8% or 7% area people can stay. Yes, for translation, yeah. మిత్రులారా, నాకు ఈరోజు మణిపూర్ అగ్నిగుండం గురించి, మణిపూర్ రాష్ట్రంలో మహిళల దుస్థితి గురించి దేశం మొత్తానికి మీ ద్వారా తెలియజేయడానికి అవకాశం కల్పించిన నిర్వాహక కమిటీకి ధన్యవాదాలు. నా ప్రసంగాన్ని ప్రారంభించబోయే ముందు మణిపూర్ అగ్నిగుండంలో మాడి మసైపోయినటువంటి కుటుంబాలకి, తల్లులకి, అన్నలకి, అక్కలకి, అమ్మలకి, అందరికీ సంతాపం తెలియజేస్తున్నాను. నేను చాలా కాలం క్రితం మణిపూర్ దాటి బయటకు వచ్చాను. నేనేం రాజకీయ నాయకుడిని కాదు, అక్కడ ఉన్నటువంటి స్థానిక నివాసిని కాదు, ప్రస్తుతం అస్సాంలో నివసిస్తున్నాను. కాబట్టి నాదంటూ ఒక తటస్థమైనటువంటి అవగాహనని, వైఖరిని మీ ముందు ప్రజెంట్ చేయడం, ప్రస్తావించడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను. మణిపూర్ గురించి భౌగోళికంగా చూసుకున్నప్పుడు సుమారు 22,000 కిలోమీటర్ల విస్తీర్ణం కలిగినటువంటి భూమి. మా పెద్దగా ఎక్కువ బీహార్లోనో ఉత్తరప్రదేశ్లోనో పెద్ద జిల్లాతో సమానం. 47 నుంచి 1947-49 మధ్యకాలంలో స్వాతంత్రం వచ్చే నాటికి మణిపూర్ కూడా ఒక స్వతంత్ర సంస్థానం. అది రాష్ట్రం కాదు, దేశం కాదు. అప్పటికి 1949లో భారతదేశంలో విలీనమైంది. ఆ రోజు నుంచి 1972 వరకు దానికంటూ ఒక ప్రాదేశిక గుర్తింపు లేకుండా ఉన్నటువంటి రాష్ట్రం. 1972లో మాత్రమే దానికి ఒక సమగ్రమైనటువంటి, సంపూర్ణమైనటువంటి రాష్ట్రంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం గుర్తించింది. అప్పటి వరకు మణిపూర్ని స్వతంత్రమైనటువంటి రాష్ట్రంగా, ప్రత్యేక రాష్ట్రంగా గుర్తించాలి అన్న నినాదంతో పర్వత ప్రాంత గిరిజనులు, మైదాన ప్రాంత గిరిజనులు అరమరికలు లేకుండా ఐకమత్యంతో పెద్ద ఎత్తున దాదాపు 30 సంవత్సరాల పాటు పోరాటం చేసిన తర్వాత మణిపూర్కి ఈ అస్తిత్వం వచ్చింది. మొత్తంగా ఉన్నటువంటి మణిపూర్లో 90% కొండలు, లోయలు, గుట్టలతో నిండి ఉంటుంది. ఒక 10% మాత్రమే మైదాన ప్రాంత భూమి. అందులో కూడా ఒక 2-3% భూమిలో అక్కడ ఎటువంటి నివాస ప్రాంతాలుగా యోగ్యమైనది కాదు, ఒక అనుకూలమైనటువంటిది కాదు. కాబట్టి మొత్తం జనాభా కేవలం 7% భూమిని మాత్రమే పంచుకోవాల్సినటువంటి పరిస్థితి. అటువంటి చిన్న రాష్ట్రంలో, అంటే ఒక సమైక్యంగా పోరాడి ప్రత్యేక రాష్ట్రంగా గుర్తింపు తెచ్చుకున్నటువంటి రాష్ట్రంలో 2 ప్రధాన తెగలు ఈరోజు ప్రత్యామ్నాయం లాంటి పరిస్థితికి నెట్టబట్టడం చాలా ఆందోళనకరంగా ఉంది. ఎస్ కామ్రేడ్, కంటిన్యూ. So, there are about 34 communities who are belonging to 3 different major communities. That is the Meitei community, and Kuki communities, and Naga communities.
Those who are belonging to the scheduled tribes, who are belonging to Naga communities too, are staying in the 90% of the hills area, the total geographical area, that is the hill area. But in the 10% of the total land, everyone is allowed to reside. That is the beauty of Manipur. 10%. In this 10% of the geographical area, anyone can stay, anyone can reside. But peacefully, till 2023, May 2nd, everyone have been staying. Now, coming to that land and population, this is a very, very contradictory. At the same time, the question of this Kuki, Naga, Stock, and the Meiteis, there are a number of communities. Many are saying that someone is migrated from foreign areas, whatever be. I will not discuss those issues at this discussion. Let me only put this question to the viewers, that is it a time to revisit such type of policies that the 10% of land is open for everyone, 90% is not open for everyone. So it's a time to revisit such type of policies so that we can control untoward situations in the future. Coming back to the next point, before that, you may translate this issue. Yeah. మిత్రులారా, మణిపూర్లో స్థూలంగా చూస్తుంటే దాదాపు 34 రకాలైనటువంటి తెగల కింద జనాభా ఉన్నది. ఈ 34 తెగలు 3 ప్రామాణికమైనటువంటి తెగల కింద మనం చెప్పుకోవచ్చు. మేటీలు, కుకీలు, నాగాలు. నాగాలు ఈ రాష్ట్రంలో ప్రధానంగా షెడ్యూల్డ్ ట్రైబ్ ప్రజలుగా ఉన్నారు. వీళ్ళందరూ కూడా 90% ఉన్నటువంటి కొండలు, లోయలు, అడవుల ప్రాంతంలో నివసిస్తారు. మిగిలిన 10% భూభాగంలో, కొంచెం మైదాన ప్రాంతంగా ఉన్నటువంటి భూభాగంలో అందరూ నివసించవచ్చు. ఈ 34 తెగల్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఎవరైనా ఈ మైదాన ప్రాంతంలో నివసించవచ్చు. కానీ పర్వత ప్రాంతాలకు వెళ్ళి నివసించాలి అంటే వీళ్ళ అందరికీ ఆ నివాస హక్కులు అక్కడ ధృవీకరించే పరిస్థితి లేదు. అయినప్పటికీ 2023 మే 2వ తేదీ వరకు, అంటే ఈ సంవత్సరం మే 2వ తేదీ వరకు మణిపూర్ రాష్ట్రం ప్రశాంతంగాను, శాంతియుతంగాను ఎవరి పనులు వాళ్ళు చేసుకుంటూ అన్నదమ్ములాగా కలిసి ఉన్నటువంటి ప్రజలే వీళ్ళంతా. ఆ తర్వాతనే సందర్భాలు, పరిస్థితులు మారిపోయాయి. మనం చూస్తున్నటువంటి మారణకాండ జరుగుతుంది. అందువల్ల ఈ నివాస హక్కులకు సంబంధించినటువంటి ప్రధానమైన సమస్య పట్ల కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు పునఃసమీక్షించాల్సిన అవసరం ఉంది. అప్పుడే భవిష్యత్తులో ఇటువంటి సమస్యలు తలెత్తకుండా ఉండటానికి కావాల్సినటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవచ్చు. Now, let's see where Manipur stands. Manipur is having international boundary with Myanmar. Manipur is in a very, very strategic area. Manipur is in the conflict zone. Not only Manipur, the entire northeastern region is in the very, very strategic zone. Yes, since 1950s, Manipur has been experiencing the armed movement or insurgency movement. Yes, from central government, it may be considered as a terrorist movement, what it would be. But Manipuris have been experiencing this insurgency movement. Why? Why such type of movement came up? Not only the insurgency movement, Manipur has become the center of the drug mafias. It is the center of the SIB victims, etc. and etc. So how to handle such type of situation?
At the same time, who is responsible for all these developments? Because the borders are protected by our Indian armies, by the paramilitary forces. Then who is responsible for such developments? Please. ఇట్లా మణిపూర్ ఇప్పటి వరకు చెప్పినటువంటి భౌగోళిక జనాభా సంబంధమైనటువంటి పొందికతో పాటు ప్రత్యేకమైనటువంటి లక్షణం కూడా ఉంది. ఇది అంతర్జాతీయ సరిహద్దు కలిగినటువంటి రాష్ట్రం. ఈశాన్య భారతంలో మెజారిటీ రాష్ట్రాలకి అంతర్జాతీయ సరిహద్దు ఉంది. మణిపూర్కి మయన్మార్ తోటి, అంటే పాత బర్మా అని చెప్పి తెలుసుకునేవాళ్ళు, ఆ బర్మా తోటి అంతర్జాతీయ సరిహద్దు ఉన్నటువంటి రాష్ట్రం. అంతేకాకుండా ఈ రాష్ట్రంలో ఈశాన్య రాష్ట్రాల్లో అన్నింటిలోనూ మనం ఈ రోజు ప్రభుత్వం పీల్చుకుంటున్నటువంటి టెర్రరిస్ట్ ధోరణులు, తీవ్రవాద ధోరణులు ఉన్నటువంటి రాష్ట్రాలే. అయితే మణిపూర్లో కాస్తంత ఎక్కువగా ఉన్నాయి. అంతేకాకుండా మణిపూర్ రాష్ట్రం ఒకవైపున ఉగ్రవాద ధోరణులకి, మరొక వైపు మాదక ద్రవ్యాల అడ్డాగా మారింది, లైంగిక సంబంధమైనటువంటి అంటువ్యాధులకి కేంద్రంగా మారింది. అటువంటి పరిస్థితుల నుంచి మణిపూర్ ప్రజానీకాన్ని, యువతని, మహిళల్ని బయటకు తీసుకురావాల్సినటువంటి బాధ్యత ప్రభుత్వాలకు ఉంటుంది. ఈ అంశాన్ని పరిశీలించాలన్నప్పుడు ఈ మాదక ద్రవ్యాల అడ్డంగా రాష్ట్రం మారడానికి, లైంగికపరమైనటువంటి అంటువ్యాధులు ప్రబలించే రాష్ట్రంగా ఉండటానికి కారణం ఎవరు అనేది మనం ప్రశ్నించుకోవాలి. సుదీర్ఘకాలం ఏదో కారణంతో మణిపూర్లో పారామిలిటరీ సైన్యాలు పెద్ద ఎత్తున పాగా వేశాయి. రాష్ట్రం ఈ రోజు ఎదుర్కొంటున్నటువంటి అనేక సామాజిక రుగ్మతలకి ఆ పారామిలిటరీ దళాల పాగా వేయడానికి మధ్య సంబంధం ఉన్నటువంటి వాస్తవాన్ని కూడా మనం అంగీకరించాలి. ఎస్. Let me take the example of those conditions which are have been facing by the neighboring countries like Myanmar. We all know that there is no democratic government in Myanmar. There is a military junta government. And we all know that this military junta government has done a number of activities against a particular community. And those communities have started coming to the neighboring states like Manipur and Mizoram. I do not want to mention the name of any communities at this time. Automatically, this is a threat to our national security. I would also like to cite the example of the drug mafias. You see, if you opened the news, if you read the news for the last 2 months only, how many volumes of drugs were transported to India, to Mizoram. Earlier, it was transported through Manipur. Then what is going on? Another very important issue is that the volume of arms and the ammunitions which were left by the Indian Army last year. What I am trying to say is that there is an external force to destroy Manipur. There is an external force to destroy the country. And there is an external force which is trying to kill each other, which is trying to, create a situation that all the communities of Manipur fight each other, all the communities of Manipur kill each other. We have to find out this situation. Yes, please. మిత్రులారా, ఇందాక చెప్పినటువంటి వ్యూహాత్మక సరిహద్దు ప్రాంతం అనేది చాలా కీలకమైనటువంటి సమస్య రాష్ట్రానికి, అట్లాగే ఈశాన్య భారతానికి. ఇరుగు పొరుగున ఉన్నటువంటి రాష్ట్ర దేశాలు ఏమి పెద్ద ప్రజాతంత్రమైనటువంటి దేశాలు కాదు, ఏదో పార్లమెంటరీ పద్ధతుల్లో ఎన్నికలు, ప్రజాస్వామ్యం, శాంతియుతంగా పరిపాలన సాగించే దేశాలు కావు. అక్కడ ఉన్నటువంటిది సైనిక నియంతృత్వ ప్రభుత్వం. ఆ సైనిక నియంతృత్వ ప్రభుత్వం మయన్మార్ లో ఉన్నటువంటి ఒక తెగకు, సామాజిక తెగకు వ్యతిరేకంగా పెద్ద ఎత్తున అనేక రకాలైనటువంటి వేధింపులకి తెరదీసింది. ఆ వేధింపులు తట్టుకోలేక, వివక్షను తట్టుకోలేక, అణచివేత పీడనని తట్టుకోలేక ఆ మైనారిటీ తెగ సరిహద్దు రాష్ట్రాలుగా ఉన్నటువంటి ఈశాన్య భారత రాష్ట్రాలకి వలసలు వచ్చారు.
ఇది వలసలు రావడం అనేది ఒక ప్రేరేపిత చర్య, సహజంగా జరిగినటువంటి చర్య కూడా కాదనుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే అనేక ఇరుగు పొరుగు ఉన్నటువంటి శత్రు దేశాలు మణిపూర్ని విచ్ఛిన్నం చేయాలని చెప్పి ప్రయత్నం చేస్తున్నాయి. అట్లాగే భారతదేశం యొక్క సమగ్రతని పణంగా పెట్టాలని చెప్పి ప్రయత్నం చేస్తున్నాయి. దాన్ని సమైక్యత సమగ్రతలకి సవాలు విసరాలని ప్రయత్నం చేస్తుంది. ఏ విధంగా సవాలు విసరాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నారు? ఈశాన్య భారతంలో ప్రతి రాష్ట్రంలోనూ చిన్న పెద్ద తెగలు జనాభా పరంగా చిన్న పెద్ద తెగలు ఉన్నాయి. వీళ్ళిద్దరి మధ్య కలహాలు సృష్టించి, వీళ్ళిద్దరి మధ్య అంతర్గత ఘర్షణలు సృష్టించి, సాయుధపరమైనటువంటి ఘర్షణకి దారి తీసే పరిస్థితిని సృష్టించి వీళ్ళు కొట్టుకు చావాలి అన్నటువంటి వాతావరణాన్ని ప్రేరేపించడం కోసం అనేక శక్తులు ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాయి. తెలుసో తెలియకో దేశంలో ఉన్నటువంటి కొన్ని శక్తులు కూడా దానికి ఆ ప్రభావాలకి లోనవుతాయి. ఈ మధ్యకాలంలోనే మనం గమనించండి, దాదాపు కొన్ని వందల ట్రక్కుల్లో మారణాయుధాలు, మాదద్రవ్యాలు రాష్ట్రానికి వచ్చిపోతూ ఉన్నాయి. వీటన్నిటికీ నిఘా వేసి, కాపలా కాసి అడ్డగించాల్సినటువంటి పారామిలిటరీ సైన్యం అంతా క్రియాశీలకంగా అక్కడ పనిచేస్తున్నట్టుగా మనకేం రిపోర్ట్లు కనిపించట్లేదు వార్తల్లో చూస్తే. ఇవన్నీ పరిశీలించినప్పుడు దేశాన్ని విచ్ఛిన్నం చేయడం కోసం పొంచి ఉన్నటువంటి పొరుగు దేశాల్లో ఉన్నటువంటి శక్తులు ఈ సమస్యలు సృష్టిస్తున్నాయి. ఈ విషయాన్ని మనం సరిగ్గా అవగాహన చేసుకోలేకపోతే మణిపూర్ మనగడికే కాదు, ఈశాన్య భారతం మనగడికి, తద్వారా భారతదేశం భౌగోళిక సమగ్రతకు కూడా సవాళ్లు ఎదురయ్యే పరిస్థితులు ముందు తలెత్తే ప్రమాదం ఉంది అన్న విషయాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. చేస్తాం. Another issue is about the fake news. The WhatsApp University. Let us see the situation of those women that news which become viral in the social media. Now it comes to the limelight that because of the fake news which was circulated on 3rd of May 2023 is the root cause of such inhuman crisis. Now, why such type of fake news are allowed to circulate in our society, in our country, in our state? It means what I'm trying to say is that this is the failure of the government. Neither the government can control the illegal, neither the government can control the drug trafficking, neither the government can control the ethnic class, neither the government can control such type of spreading of the fake news. What the government is doing today, how the government is reacting. This is a very important issue that we have to discuss when we discuss about the situation of Manipur. Then another issue is that the narrative outside Manipur. In all the media houses, in the mainstream media houses, there is a narrative that the ethnic cleansing or something, the attack by majority to the minorities. It means the religion, this and that, blah, blah, blah. No, it is not. There is something beyond that. It is not about ethnic cleansing. It is not about the attacking of Hindu, Christian, or in the name of religion. No. There are a number of communities, including Meitei, who follow Christianity also. The churches are attacked. So there is a design we have to search. We have to find out. మిత్రులారా, నిన్నగా మొన్న విడుదలైనటువంటి వీడియో మే 3వ తేదీ, ఈ సంవత్సరం మే 3వ తేదీ జరిగినటువంటి ఘటన. ఆ ఘటన ఎంతకాలం మరుగునపడి ఉంది, తర్వాత దేశవ్యాప్తంగా హల్చల్ చేస్తోంది. ఎందుకంటే నా ప్రశ్న ఏమిటంటే, అంత అమానుషమైనటువంటి ఘటనల్ని జరగకుండా నివారించాల్సినటువంటి ప్రభుత్వాలు కనీసం అటువంటి వార్తలు బయటికి వెళ్లకుండా కూడా నివారించలేని పరిస్థితికి ఎందుకు వస్తున్నాయి? దీంట్లో ప్రభుత్వం యొక్క పాత్ర ఏమిటి? ప్రభుత్వం అనేక రంగాల్లో, మణిపూర్లో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అనేక రంగాల్లో విఫలమైంది. మాదద్రవ్యాల రవాణాని, వ్యాపారాన్ని అరికట్టడంలో విఫలమైంది. ప్రజల యొక్క ఆర్థిక స్థితిగతులను పెంపొందించడంలో విఫలమైంది.
సామాజిక శాంతిని పరిరక్షించడంలో విఫలమైంది. ఇంకా అనేక కోణాల్లో మణిపూర్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలో వైఫల్యం స్పష్టంగా కనిపిస్తూ ఉంది. అక్కడ మీడియాని నియంత్రించడంలో కూడా, అంటే సమాజానికి ఇబ్బంది కలిగించే వార్తలను ప్రసారం కాకుండా నిలువరించడంలో కూడా మా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం విఫలమైనటువంటి పరిస్థితి మనకి కనిపిస్తూ ఉంది. దేశవ్యాప్తంగా ఒకటే మాట నడుస్తోంది, నరమేధం అంటే ఒక సామాజిక తెగని సమూలంగా నిర్మూలించేందుకు ప్రయత్నం జరుగుతోంది. అది హిందూ క్రిస్టియన్ కుట్రగా బయట చర్చ పెద్ద ఎత్తున జరుగుతుంది. కానీ దీంట్లో వాస్తవం ఏమిటి? బయటకు మనకు కనిపిస్తున్నటువంటి సాధారణమైనటువంటి సమస్య కాదు, దీనికి మించినటువంటి కోణాలు, మించినటువంటి అంశాలు, లోతైన సమస్యలు దీని వెనుక ఉన్నాయి. ఇది కేవలం మైతులకి కుక్కీలకి మధ్య జరుగుతున్నటువంటి ఘర్షణ మాత్రమే కాదు, ఆ ఘర్షణలో వీళ్ళు పావులుగా ఉపయోగించుకోబడుతున్నారు. ఈ విషయాన్ని మనం లోతుగా పరిశీలించకుండా పైన మీడియాలో వచ్చే దాన్ని బట్టి మనం అంచనాకు రావడం అంటే వాస్తవాలని సమగ్రంగా పరిశీలించకపోవటమే అవుతుంది. ఓ పొరపాటు అవగాహనకి రావడానికి కూడా దారితీస్తుంది. రాష్ట్రంలో 34 ఇందాక చెప్పినట్టు 34 రకాలైనటువంటి తెగలు ఉన్నారు. వాళ్ళు అనేక మత విశ్వాసాలు పాటించేటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు. మెజారిటీ దగ్గరకు ఉన్నటువంటి మైటీల్లో కూడా క్రైస్తవాన్ని ఆరాధించేటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు. అట్లాగే మైనారిటీలుగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళల్లో హిందూ దేవుళ్ళని ఆరాధించే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. కాబట్టి ఇది కేవలం మతపరమైనటువంటి సమస్య కాదు. ఈ విషయాన్ని మనం ప్రాథమికంగా గుర్తించాలి. I'm quite surprised that after 2 months, it will be almost 3 months. After 2 months and 23 days, still the crisis is going on. In all the foothills of the north of Manipur, there is firing every day. Where from this arms ammunition came? More than 60,000 paramilitary forces, means the central forces, are there in Manipur. Till now, why the situation is not under control? I am also quite surprised that only after the surfacing of that viral video, all the leaders, all the central leaders, Honorable Minister had also started speaking about Manipur. Why? I'm asking this question to each and everyone who are in the mainland India. If that viral video didn't come out, then what would be the situation? So we should think that Manipur is also a part and a parcel of this Indian Union. At the same time, there is also a narrative that if certain administrative measures is provided, that such type of crisis will be resolved. Who will represent the ruling class? I am asking this question. Even the administrative setup is established also, the crisis will not be finished. So we have to take very seriously by looking into the history of Manipur. Yes, please. ఇక్కడ మౌలికమైనటువంటి ప్రశ్న తలెత్తుతుంది. ఈవేళ ప్రధానమంత్రి సహా జాతీయ పార్టీల నాయకులందరూ మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. ఈ మాత్రం నోరు తెరవడానికైనా కనీసం 2 నెలల 23 రోజులు వెయిట్ చేయాల్సినటువంటి, ఎదురు చూడాల్సినటువంటి పరిస్థితికి మణిపూర్ ప్రజలు ఎందుకు నెట్టబడ్డారు? ఇప్పటికీ ఆ దుర్మార్గమైనటువంటి వీడియో ప్రపంచం దృష్టికి రాకపోతే ప్రధానమంత్రి గారు నోరెత్తేవాళ్ళ? పార్లమెంట్లో చర్చకి అవకాశం వచ్చేదా? మణిపూర్ సమస్యల గురించి ఇది మణిపూర్ సమస్య అని చెప్తున్నారు, కానీ మణిపూర్లో ఉన్నటువంటి ప్రజల యొక్క సమస్యలు ప్రభుత్వం దృష్టికి, అట్లాగే దేశవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి భారత ప్రజానీకం దృష్టికి వచ్చి ఉండేవా? ఎందుకు ఇంత దారుణమైనటువంటి మణిపూర్ సరిహద్దుల చుట్టూ ఆయుధాలు కుప్పలుగా తీసుకొస్తున్నారు పారామిలిటరీ సైన్యం. వందల వేల సంఖ్యలో పారామిలిటరీ సైన్యాన్ని ఇతర రాష్ట్రాలు అన్ని చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి రాష్ట్రాల నుంచి మణిపూర్ రాష్ట్రాన్ని తరలిస్తున్నారు. ఇన్ని ఆయుధాలు, ఇంతమంది సైనికులు రాష్ట్రంలో తిష్ట వేసిన తర్వాత కూడా రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు సాధారణ స్థితికి రావడానికి వీలుగాని ఇంత తీవ్రత ఎందుకు తలెత్తింది? దీనికి స్పందించాల్సినటువంటిది ప్రభుత్వం. భారతదేశంలో భాగంగానే మణిపూర్ను చూడాలి, మణిపూర్ ప్రజల్లో కూడా భారతీయులే అన్న ప్రామాణిక అవగాహన నుంచి మనం వైదొలిగిన తర్వాత ఇటువంటి రావణ కష్టాలు ఎంతకాలమైనా కొనసాగుతూనే ఉంటాయి. ఎస్.
Yes, we all know that in the war, in the crisis, in the communal class, so in such type of situation, women and the children become the victim. At the same time, because of the deep-rooted patriarchal mindset, the women also start speaking against the women. So attacking women is not an issue. There may be many unreported thousands of cases in Manipur. I just want to cite an example. When such type of crisis was not there in Manipur, how Manipuri women became a victim. I just want to cite the example of Manorama when I was the student, and how she was raped, how her private parts was destroyed by the paramilitary forces. So either it is in the condition of insurgency movement or in the condition of this ethnic class, women and the children become the victims. I would like to request all the media houses to report all these things so that we can give the right information to each and everyone. And we should not be the victim of the fake news. We should destroy this fake news factory so that our women, so that our children can be safe. Please. మనందరికీ తెలిసిందే, ఏ ప్రాంతంలో అయినా ఏ దేశంలో అయినా అశాంతి, అల్లర్లు, ఘర్షణలు, ఉద్రిక్తతలు తలెత్తితే ఆ ఉద్రిక్తతలకి, అశాంతి పూరితమైనటువంటి వాతావరణానికి ముందుగా బలయ్యేది మహిళలు, పిల్లలు. ఇది మణిపూర్ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ప్రజానీకం ప్రతి కుటుంబానికి తెలుసు. ఈ విషయాన్ని మనం దృష్టిలో పెట్టుకున్నప్పుడు చాలా కొన్ని వందల సంఖ్యలో, వేల సంఖ్యలో, మనకంటే మొన్న దుర్మార్గపూర్వమైనటువంటి వీడియో బయటకు వచ్చింది కాబట్టి ఆ ఇతర మహిళల గురించి తెలిసింది. అసలు ప్రపంచం దృష్టికి రాని కొన్ని వందల వేల ఘటనలకి మణిపూర్ కేంద్రంగా ఉంది. నేను చదువుకునే రోజుల్లో మనోరమ అనే విద్యార్థిని పారామిలిటరీ దళాలు ఎంత దారుణంగా హింసించాయి, ఆఖరికి మర్మాంగాలు కూడా మర్మాంగాలపైన దాడి చేసి ఆమె ప్రాణం తీసేంత స్థాయికి పారామిలిటరీ దళాలు వెళ్ళినటువంటి సందర్భాలు దేశం మొత్తం సంచలనం సృష్టించినటువంటి ఘటనలు ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నాయి. ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో మహిళల యొక్క భద్రతని మనం కీలకమైనటువంటి అంశంగానే తీసుకోవాలి. తప్పుడు వార్తలు, ఫేక్ వార్తల యొక్క సృష్టి, వాటిని దేశమంతా చలామణి, అధికారిక వార్తల్లాగా లేదంటే వాస్తవాల్లాగా చలామణి చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి నుంచి దేశం బయటపడాలి, రాష్ట్రం బయటపడాలి, మనం బయటపడాలి. ఈ వీడియోలో చర్చలో పాల్గొన్న వాళ్ళందరికీ నాది ఒకటే విజ్ఞప్తి: తప్పుడు వార్తల ఆధారంగా ఒక అంచనాకు, అవగాహనకు, నిర్ధారణకు రావద్దు. ఇవాళ ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో తప్పుడు వార్తలు సృష్టించడానికి పెద్ద పెద్ద కర్మాగారాలు పనిచేస్తూ ఉన్నాయి. వాట్సాప్ యూనివర్సిటీ లాంటి అని చెప్తున్నాం. వాటికి మీరు బలి కావద్దు. Now, let me go to the next part of today's discussion, that is the state of women in Manipur. In order to discuss about the state of women in Manipur, let me divide into three parts. One is economic condition, means the economic state. Second is social state, and the third one is the political state. As we know that Manipur is an agrarian, economic-oriented state. We also know that women folk has been playing an important role in economic activity. Probably Manipur is the only state that has the highest number of economic participation from women folk. In the Imphal city, there is a market called Ima Market, where more than 5,000 women vendors are accommodated. Such type of market will not be available in the entire world. Not only in Imphal city, but also in the entire
Manipur, irrespective of Kuki, Naga, or Meitei Muslim, we call it Meitei Pangals. There is an active participation of women in each and every talukas, in the villages, in each and every town. There is a market set that women used to sell the products, goods and services. Now, because of this crisis or whatever be this crisis, since May 3rd till today, the women cannot have the place to sit, to sell the goods and the services here. Yes, for upper and the upper class people, for them there will be no issue. For them there may be a different alternative. But for those women who used to come to the market, who used to sell their products, who used to earn for their livelihood, how will they survive? In the hills also, women used to go for cultivation, produce certain products, sell those products. Now, where will they sell all these products? Another issue here, that is a very famous issue, that is a poppy plantation or etc. and etc. I am putting this question to all my listeners. When there is no all-round development, then automatically these poor farmers will listen to those people who came with a big bang or big money or whatever be. They will listen to them and they will do whatever they order to them. That's why the question is that about the women, our women have been facing. So now women do not have the place to sell the product. Please. ఇప్పుడు ఈ రోజు రెండో అంశమైనటువంటి మహిళల పరిస్థితులు గురించి మాట్లాడుకుందాం. మహిళల పరిస్థితుల గురించి, మణిపూర్లో మహిళల గురించి మాట్లాడుకునేటప్పుడు 3 కోణాలు, సామాజిక, ఆర్థిక, రాజకీయ రంగాల్లో మహిళల స్థితిగతులు ఎట్లా ఉన్నాయి అనేది మనం అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం. ఆర్థిక రంగంగా చూసుకుంటే మణిపూర్ మౌలికంగా వ్యవసాయక రాష్ట్రం. వ్యవసాయక రాష్ట్రం అంటే మన లాంటి రాష్ట్రాల్లో కనిపించే అంత పెద్ద స్థాయిలో కమతాలు అట్లా ఉండవు, కానీ వ్యవసాయక రాష్ట్రం. పెద్ద పెద్ద పరిశ్రమలు కానీ ఇతరత్ర ఆదాయ వనరులు, ఉపాధి వనరులు ఏవి లేని రాష్ట్రం. ఆ రకంగా చూసుకోవాలి. మెజారిటీ జీవనోపాధి దైనందిన కూలీలుగా పనిచేసినటువంటి వాళ్ళు. మనందరం ఒక విషయం తెలుసుకుంటే ఆశ్చర్యపోతాం. మహిళా కార్మికులు అత్యధికంగా ఉన్నటువంటి రాష్ట్రం మణిపూర్. మణిపూర్ రాజధాని ఇంఫాల్లో ఒక మార్కెట్, ఇమాం మార్కెట్ అని చెప్పి, ఆ ఇమాం మార్కెట్లో 500 దుకాణాలు మహిళలు నడుపుతారు. ఆ స్థాయిలో దుకాణాలు నడిపే మహిళలందరూ, అంటే ఒకే ఏరియాలో, ఒకే ప్రాంతంలో అంత పెద్ద ఎత్తున సంఖ్యలో దుకాణాలు నడుపుతున్నటువంటి మహిళలు మనకి ఎక్కడ ప్రపంచంలో కనపడరు. కనీసం ఈశాన్య భారతంలో, భారతదేశంలో కనపడి. వీళ్ళందరూ రోజువారీ వాళ్ళ ఉత్పత్తులను తీసుకొచ్చి అక్కడ పెట్టుకొని అమ్ముకొని ఆ వచ్చినటువంటి ఆదాయంతో కుటుంబాలను నడుపుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నటువంటి వాళ్ళు. పర్వత ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు కూడా అదే రకమైనటువంటి వ్యాపకాల్లో ఉన్నారు. అటవీ ఉత్పత్తులు కొండ కోణల నుంచి తీసుకొచ్చి మైదాన ప్రాంతాల్లో అమ్ముకునేది కూడా మహిళలు ఎక్కువ మంది. ఇటువంటి వాళ్ళందరూ ఈరోజు తమ జీవనోపాధి కోల్పోయి రోడ్డును పడ్డ పరిస్థితి. బయటికి వెళ్ళి తన పుట్టో తట్టో తీసుకొని వెళ్ళి అమ్ముకొని వద్దామని చెప్పి అనుకుంటే బయట వాతావరణం అంత ఆరోగ్యకరంగానూ శాంతియుతంగానూ మళ్ళీ ఇంటికి తిరిగి వస్తామన్న గ్యారంటీ లేని పరిస్థితి. ఇటువంటి పరిస్థితిని మనం గమనంలో తీసుకున్నప్పుడు ఈ పరిస్థితిని సృష్టించినటువంటి వాళ్ళు ఎవరు అనేది కూడా ప్రశ్న వేసుకోవాలి. వ్యవసాయకంగా వెనుకబడినటువంటి రాష్ట్రం, వ్యవసాయ భూమి తక్కువగా ఉన్నటువంటి రాష్ట్రం, అందరూ చిన్న చిన్న కమతాల మీద ఆధారపడినటువంటి రాష్ట్రం. కాబట్టి ఆ ఎదుగు బదుగు లేని జీవితాలు ఎక్కువ మంది ఉన్న పరిస్థితి. వాళ్ళకి ఎవరైనా ఒక రాజకీయ నాయకుడు మరొకళ్ళు వచ్చి బ్రహ్మాండం బద్దలు చేస్తామని చెప్పి కనుక ప్రచారం చేస్తే సహజంగానే నమ్ముతారు ఆశ కొద్ది. నమ్మిన తర్వాత వాళ్ళు వేసినటువంటి మార్గంలో ప్రయాణం చేయడానికి సిద్ధపడతారు. ఆ క్రమంలోనే అనేక సామాజిక సమస్యలు తలెత్తుతూ ఉన్నాయి మణిపూర్ రాష్ట్రంలో. Yes. See about this agrarian economy, as I had already mentioned.
Most of the fields, paddy fields, are nearby the foothills. Women used to go there. Women used to plant the paddy. Now, because of this crisis, no one can go there. They cannot earn money also. I would like to inform to my listeners, dear listeners, that in Manipur, as far as handloom and the handicraft sector is concerned, the majority of the participation is from women's side. In the handloom sector, women participate more than male. You may not find hardly a man to produce these handloom products. Now, where will they sell? In the name of the protection of their communities, for the last 2-3 months, I will say, it is almost 3 months, women are in the street. They have stopped producing all these products. Now they are in the relief camp. Yes, the foods are given in the relief camp. Clothes are given in the relief camps. But how long such type of benefits will be given to them? మిత్రులారా, మణిపూర్ రాష్ట్రంలో మనం చూసుకుంటే పురుష కార్మికులు చాలా తక్కువ మంది ఉంటారు. ఇందాక చెప్పినట్టుగానే మహిళా కార్మికుల పైన ఆధారపడినటువంటి కుటుంబాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. గత 3 నెలల కాలంలో అటువంటి మహిళలందరూ, అంటే శ్రామిక మహిళలందరూ బయటకు వచ్చి బాహాటంగా ధైర్యంగా పనిచేసుకుని ఇంటికి వెళ్ళే పరిస్థితి లేదు. తమ అస్తిత్వాన్ని కాపాడుకోవాలి, అస్తిత్వాలు వాటి యొక్క ప్రాధాన్యతలను నిలబెట్టుకోవాలి అనే ప్రయత్నంలో ఈరోజు వాళ్ళందరూ ఇళ్ళ దగ్గరే పరిమితమైపోతూ ఉన్నారు. రోజువారీ ఉత్పత్తి నిలిచిపోయింది. వీళ్ళందరూ సాధారణ రోజుల్లో ఆ పర్వత ప్రాంతాల్లో వెళ్ళి అక్కడ చిన్న చిన్న తోటలు అవి పెంచుకొని ఆ వచ్చే ఫలసాయంతో కుటుంబాలు నడుపుకోవడం కోసం ప్రయత్నం చేసినటువంటి వాళ్ళు ఇవాళ అట్లా వెళ్ళి ఆ కొద్దిపాటి కమతాలు, తోటలు ఇటువంటి వాటిలో కూడా వ్యవసాయం చేయడానికి అవకాశం లేదు. అటవీ ఉత్పత్తులు తీసుకొచ్చి మైదాన ప్రాంతాల్లో అమ్ముకోవడానికి కూడా అవకాశం లేని పరిస్థితిని ఇప్పుడు మనం చూస్తూ ఉన్నాం. ఈ పరిస్థితుల్లో మహిళల గురించి ఆలోచన చేయకుండా, మహిళల యొక్క సామాజిక భద్రత, ఆర్థిక భద్రత గురించి తలెత్తుతున్నటువంటి పరిస్థితులు ఎంతకాలం ఉంటారు వీళ్ళు? ఒక 2-3 నెలలు, మనం 3 నెలల నుంచి ఈ ఘటనలు చూస్తూ ఉన్నాం. శరణార్థి శిబిరాలు ఏర్పాటయ్యాయి. వాటిల్లో రోజువారీ ఆహారాలు, బట్టలు ఇటువంటివన్నీ అందిస్తున్నారు. అయితే ఎంతకాలం ఇలా చేయగలుగుతుంది ఒక రాష్ట్ర ప్రభుత్వమైనా, కేంద్ర ప్రభుత్వమైనా? ఈ పరిస్థితికి శాశ్వతమైన పరిష్కారం చూపించి ఎవరి సాంఘిక జీవితానికి వాళ్ళని మరలా తిరిగి పంపించగలిగే సామర్థ్యం ఉన్నప్పుడే ఈ తాత్కాలిక శరణార్థి శిబిరాలన్నింటినీ మనం మూసేసి రోజువారీ సాంఘిక జీవితంలోకి వెళ్ళడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఆ రకంగా చర్యలు తీసుకోవడానికి ప్రభుత్వాలు ఆలోచించాలి. Now, coming to the social issues, because of this crisis, there is a division amongst the communities. Even this crisis is under control. Even this crisis is under control, that social trauma cannot be finished. But who will be the victim at that point of time? When there is insecurity, women and children will become the victims. Women will not be able to go to the hills. Women will not be able to go to the plains to work. So that type of mental trauma will not be able to finish in the coming days also. There will be a huge social crisis in the coming days. Even we control this situation. Third is about these political issues. Now you see how many women representatives are there in state assembly. Can we assure that after having a different administrative setup or having a different state assembly, will there be a full representation of women? No, I don't find so. So these are the main issues, that is the economic issues, social issues, and political issues that we have to look into very seriously. At the same time, it's a very unfortunate that in the social medias and in many agitations, some communities
brand a particular community as a liar, as a perpetrator, as a rapist. I would like to tell to my listeners and to the whole world that a rapist cannot represent a community. We cannot brand a community as a liar. We cannot brand as a community as a rapist. Rapist doesn't have any community, any religion. Liar doesn't belong to any community. So the women who are in Manipur should also be very careful in branding a particular community as a liar, as a perpetrator, or as a rapist. Please. మిత్రులారా, ఈ రోజువారీ మనం ప్రచారం చూస్తూ ఉంటే ఏదో ఒక రాష్ట్రంలో ఒక తరగతి లేదంటే ఒక తెగ అబద్ధాల కోరుగాను, రేపిస్టులు గాను, హంతకులు గాను ప్రచారం జరుగుతూ ఉంది. ఏ తెగలోనైనా, ఏ మతంలోనైనా, ఏ సామాజిక తరగతిలోనైనా ఆ సామాజిక తరగతి మొత్తం హంతకులు కారు, అబద్ధాలు చెప్పేవాళ్ళు కారు. ఒకళ్ళు ఇద్దరు తప్పు చేస్తారు. ఆ ఒకళ్ళిద్దరు చేసినటువంటి తప్పుకి మొత్తం తెగని, లేదంటే కులాన్ని, లేదంటే మతాన్ని, లేదంటే ప్రాంతాన్ని దోషిగా చూపించడం అనేది చాలా తప్పుడు అనర్థాలకి దారితీస్తుంది. సామాజిక అంశాల విషయానికి వస్తే ప్రభుత్వం ఎంతో కొంత ప్రయత్నం చేసి ఒక 2-3 నెలల తర్వాతనైనా, 6 నెలల తర్వాతనైనా సాధారణ పరిస్థితులు నెలకొల్పేలా చర్యలు తీసుకోవచ్చు. కానీ ఈ 6 నెలల పాటు మణిపూర్ ప్రజల యొక్క సాంఘిక జీవితంలో తలెత్తినటువంటి ఉద్రిక్తతలు, భయాందోళనలు పరిష్కారం అవుతాయా? అవే అవకాశం లేదు. కొన్ని తరాల పాటు ఈ భయాందోళన కొనసాగడానికి కావాల్సినటువంటి భూమికినే ఈ ప్రస్తుత పరిస్థితులు ఏర్పాటు చేస్తున్నాయి. ఇది రాష్ట్రానికి, రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ప్రజల మధ్య ఐక్యతకి అనారోగ్యకరమైనటువంటి పరిణామం. రాజకీయ అంశాల కింద చూసుకుంటే మణిపూర్లో ఏ రాష్ట్రంలో అయినా సరే ప్రభుత్వాలు మారినట్టుగానే మణిపూర్లో కూడా ప్రభుత్వాలు మారుతూ ఉన్నాయి. ఎవరు వచ్చినా ఎవరు పోయినా సాంఘిక జీవితంలో మహిళలకు ఉన్నటువంటి ప్రాతినిధ్యం, ప్రాధాన్యత చట్టసభల్లో ఉండటం లేదు. ఇందాకే చెప్పుకున్నాం, మణిపూర్లో అత్యధిక సంఖ్యలో మహిళా కార్మికులు ఉన్నటువంటి రాష్ట్రం. సంఖ్యలో జనాభా తక్కువైనా సరే నిష్పత్తి ప్రకారం చూసుకున్నప్పుడు అత్యధికులు శ్రామిక మహిళలు ఉన్నటువంటి రాష్ట్రం మణిపూర్. మరి ఈ శ్రామిక మహిళలకి, ఉత్పత్తి చేస్తున్నటువంటి మహిళలకి, వాణిజ్యంలో ఉన్నటువంటి మహిళలకి, ఆర్థిక జీవితాన్ని నియంత్రిస్తున్నటువంటి వాళ్ళకి రాజకీయ రంగంలో చట్టసభల్లో ఏమాత్రం ప్రాతినిధ్యం ఉంది అని చెప్పి చూసుకుంటే చాలా పరిమితం. ఈ పరిస్థితులన్నీ సవరించబడిన తర్వాత, సాధారణ పరిస్థితులు ఏర్పడిన తర్వాత కూడా వీళ్ళకి రాజకీయ ప్రాతినిధ్యం వస్తుందా అన్న గ్యారంటీ ఏం లేదు. ఈ ఉద్రిక్తతల్ని, ప్రచారాన్ని, తప్పుడు ప్రచారాలని ఇదే విధంగా కొనసాగించుకుంటూ పోతే పర్వత ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి మహిళలు ఏ రోజుకి ధైర్యంగా మైదాన ప్రాంతానికి వచ్చి వాళ్ళు పని చేసుకుని తిరిగి ఇంటికి వెళ్తాం అన్నటువంటి ఆత్మవిశ్వాసం కలిగించే పరిస్థితులు కావు. ఇవి చాలా ఆందోళనకరమైనటువంటి పరిస్థితులు. Yes, if the government wanted to control this situation, it could have been controlled very easily. I will say that there is someone, there is something, there is some design who will be getting benefit from such crisis. We have to find out those groups. We have to know what is the design behind this. I firmly believe that someone is getting benefit from such crisis. We have to ask this question. I'm asking this question to the state government, to the central government, to each and everyone who is behind this crisis. If the government wants, at this point of time also, this situation can be controlled very easily. But I do feel firmly believe that the government doesn't want to, or the government is not interested to control this situation. The government is trying to protect the interest for someone. I do not know whether it is right or wrong. As a person who cannot tolerate such type of situation, who has full of emotions, have developed such type of feelings, how long we allow our women, our children to face such type of situation?
How long we will allow to use the land of Manipur or to use the land of entire Northeast India, a market for all these arms and the ammunitions, for drugs, for illegal trafficking, etc. and etc. I ask this question to all the listeners, to the government. What benefit will you get if you develop such type of crisis, or if you do not want to control such type of crisis? So, to my conclusion, I want to say that if the government wants to control, then the government can control it. Please. మిత్రులారా, ఇందాక చెప్పుకున్నట్టుగానే మొదట్లో చెప్పుకున్నట్టుగా మణిపూర్ చాలా చిన్న రాష్ట్రం, భౌగోళికంగా పరిమితమైన భూభాగంలోనే భారతదేశంలో ఒక చిన్న ప్రాంతం ఉంది. భారతదేశం అత్యంత విశాలమైంది. దానికి ఉన్నటువంటి శక్తి సామర్థ్యాలు, సంపత్తి, సైనిక సాధనాలు చాలా ఎక్కువ. ఇంత పెద్ద శక్తివంతమైనటువంటి దేశంలో ప్రభుత్వాన్ని నడుపుతున్నటువంటి పార్టీలు కానీ పాలకులు కానీ ఇంత చిన్న ప్రాంతంలో తలెత్తినటువంటి సామాజిక అశాంతిని ఇన్ని నెలల పాటు రావణ కాష్టంలాగా కొనసాగించడానికి అవకాశం ఎలా ఇచ్చారు అని ప్రశ్న వేసుకుంటే, ప్రభుత్వాలకి ఈ అల్లర్లు, రావణ కాష్టం, అగ్నిగుండం చల్లారకూడదు, మండుతూనే ఉండాలి అన్న కోరిక ప్రభుత్వాలను నడిపేటువంటి వాళ్లకు, లేదు దీనివల్ల ప్రయోజనం పొందేటువంటి వాళ్లకు ఉంది. కాబట్టే ఈ రావణ కాష్టం ఆరట్లేదు, అగ్నిగుండం చల్లబట్టలేదు. ఈ మొత్తం ఘటనలో ఇదే విధంగా కొనసాగటం వల్ల ఎవరికో ఒకరికి ప్రయోజనం కలుగుతుంది. అది వ్యక్తి, వ్యవస్థ, పార్టీ, మరొకటి అని చెప్పి నేను స్పష్టంగా చెప్పలేను, కానీ ఎవరో ఒకరు దీని వల్ల ప్రయోజనం పొందుతున్నటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు కాబట్టి దీని మంటలు ఎగదోస్తూ ఉంది. ఏమాత్రం తగ్గే అవకాశం ఉన్నా మళ్ళీ దాన్ని ఎగదోసి పెంచి పెద్ద చేస్తూ ఉన్నారు. ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో ఈ దేశ ప్రజలందరూ వేసుకోవాల్సిన ప్రశ్న, నిజంగా ప్రభుత్వానికి ఈ సమస్యను పరిష్కారం చేయడానికి చిత్తశుద్ధి లేదు, అందుకని ఈ అగ్నిగుండం నిరంతరాయంగా సాగుతూనే ఉంది. మణిపూర్, ఆ మాటకు వస్తే మణిపూర్ విషయమే కాదు, ఈశాన్య భారతంలో ఉన్నటువంటి అన్ని రాష్ట్రాల్లో శాంతి పద్ధతులు నెలకొల్పడం అన్నది ఎవరికో ఒకళ్ళకి నష్టం. ఆ ఒకళ్ళు, ఇద్దరు, వ్యవస్థ, శక్తి, పార్టీ ఎవరు అనేది మనం ఆలోచించుకోవాలా. లేకపోతే ఇంతకాలం తర్వాత కూడా, ఇన్ని ఆధునిక పరిపాలనా సామర్థ్యాలు వచ్చిన తర్వాత కూడా ఈశాన్య భారతంలోను మణిపూర్లోను మాదక ద్రవ్యాలను అడ్డుకోలేకపోవడం ఏంటి, అక్రమాయుధ రవాణాను అడ్డుకోలేకపోవడం ఏంటి, లైంగిక పరమైనటువంటి అంటువ్యాధుల్ని నియంత్రించలేకపోవడం ఏమిటి? ఇవన్నీ చూసినప్పుడు ఖచ్చితంగా వీటి వెనక లబ్ధి పొందుతున్నటువంటి వాళ్ళు ఎవరో ఉన్నారు. వాళ్ళని గుర్తించి వాళ్ళని సమాజం నుంచి దూరం చేసి సమాజాన్ని ఐక్యం చేసుకుంటే తప్ప ఈ సమస్యకు శాశ్వత పరిష్కారం దొరకదు అని చెప్పి నేను భావిస్తున్నాను. Thank you, comrade. Now we'll take up some questions. Say from some quarters, they demand abolition of state assembly and government. And some people question, if that state government is demolished, the situation, will it come to normalcy? What is your opinion on this? As I have already told you, the problem is not only for the state government, it's for the central government too. As I already told even that Manipur is in a very, very strategic area. That's why that this issue should not be thrown to only the state government. As far as illegal migration is concerned, as far as drug trafficking is concerned, as far as bringing of armed ammunition is concerned, who is responsible for this? That's why both the state government and the central government are responsible for this. చెప్పంటారా? అక్కర్లేదు. మిత్రులారా, కొన్ని ప్రశ్నలు కొంతమంది వేస్తున్నారు. ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వైఫల్యమే దీనికి కారణం కాబట్టి రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని రద్దు చేసి రాష్ట్రపతి పాలన మరొకటో చేస్తే ఈ సమస్య పరిష్కారం దొరుకుతుందా అనే ప్రశ్న వచ్చింది. దానికి చాను గారు ఇచ్చినటువంటి సమాధానం ఏంటంటే, ఇది కేవలం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం యొక్క వైఫల్యంతో పరిమితమైన సమస్య కాదు, ఇది కేంద్ర ప్రభుత్వం యొక్క సమస్య కూడా. ఎందుకంటే ఇందాక చెప్పినటువంటి మాదక ద్రవ్యాల రవాణా, అక్రమ రవాణా కానీ, ఆయుధాల అక్రమ రవాణా కానీ, ఇంకా అనేక రాష్ట్రం ఎదుర్కొన్న అనేక సమస్యలు కేవలం రాష్ట్రంలో పుట్టి పెరిగే సమస్యలు కావు. రాష్ట్రంతో అంతమైపోవటానికి, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం జోక్యం చేసుకుంటే అంతమైపోవటానికి
కాబట్టి ఇది కేంద్ర ప్రభుత్వం సమగ్రంగా ఆలోచించి పరిష్కారం చేయాల్సినటువంటి సమస్యలు. కేంద్రానికి కూడా పెద్ద ఎత్తున బాధ్యత ఉంది. ముఖ్యమైనటువంటి బాధ్యత రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కంటే ఎక్కువ బాధ్యత కేంద్ర ప్రభుత్వానికే ఉంది. There is another comment. It is from Praveen Kumar. He says that whole thing is Nehru is responsible for all this crisis because he didn't lay railway network or road network in Manipur. That is why the conversions have taken place. Nehru is responsible for this. Do you want to say anything on this? Yes, I will say. We don't have the all-round development. Someone blames that insurgency movement. Because of the insurgency movement, there is no development. Someone says that there is no peace, there is no development. Yes, this is the result of the imbalanced regional development. The government is responsible. At any cost, the government, central government, to take the responsibility. So another question is, why to blame Nehru? In this 10 years, what did Modi do there? Has he done anything to Manipur? The blame game will not work, whether it is Modi or Nehru, whatever, whoever. Okay. So whoever is in the central government, they are responsible. They are responsible. They have to think that Manipur is an integral part of this country. And the protection of the border is concerned. They have to take the responsibility. So one question is from Lata Shobhani. Manipur, all this problem is because of BJP. It has come up in Manipur. It's a very political one. Even during the time of Congress government also, yes, it is accelerated in this BJP government. But who are in BJP? Those who were in Congress, became BJP. So it is not about only BJP, I will say that. Everyone, I will say that. All these governments are responsible. Whether it is Congress or BJP, all are responsible for Jesus Christ. I would like to mention here one thing. Yes, when I was I was a student in 1993. Hardly I was 16 years old. There was a clash, communal clash between Kuki and Naga in 1990. In the center, which type of government was here in 1993? So, Okay, Darshan Sara, he demands Modi's resignation for this. If Modi resigns, will normalcy come there? if someone's resignation brings normalcy, then the Prime Minister should accept it. But resignation will not bring any normalcy. చెప్పమంటారా? చెప్పండి. ఇలా ఇందాక రెండో ప్రశ్న, ఈ సమస్య అన్నింటికీ నెహ్రూయే కారణం. ఆయన కనుక రోడ్లు వేసి రైల్వే నిర్మాణం కనుక చేస్తుంటే మణిపూర్ ప్రజానికానికి కూడా మతం మార్చుకునే అవసరం వచ్చుండేది కాదు. ఆ రకమైనటువంటి అభివృద్ధికి అవకాశం ఇవ్వలేదు కాబట్టి ఈ పరిస్థితులు తలెత్తాయి అనేది చెప్తున్నారు. ఒక ప్రశ్న. దానికి చాను గారు ఇచ్చినటువంటి సమాధానం, ఆ రోజు నెహ్రూ కావచ్చు, ఈ రోజు మోడీ కావచ్చు, ఎవరైనా సరే మణిపూర్ ఆర్థిక సామాజిక అభివృద్ధికి అభివృద్ధిలో వెనకబాటుతనానికి కేంద్ర ప్రభుత్వాలే కారణం అన్నది ఆవిడ అభిప్రాయం. ఇంకో ప్రశ్న వచ్చింది, ఈ మొత్తానికి అసలు మోడీయే కారణం కాబట్టి మోడీ రాజీనామా చేస్తే పరిష్కారం అయిపోతుందా అనేది, రాష్ట్రంలో శాంతియుత పరిస్థితులు నెలకొంటాయా అనే ప్రశ్న. దానికి కూడా ఆవిడ అదంతా ఒక మనిషితోటి, ఒక రాజీనామాలతోటి గనక శాంతియుత పరిస్థితులు, సాధారణ పరిస్థితులు తలెత్తే అవకాశం ఉంటే తక్షణమే మోడీ రాజీనామా చేయాలి. కానీ రాజీనామాలతో ఇది పని పూర్తే పరిష్కారం కాదు.
రాజీనామాల గురించి మనం మాట్లాడుకోవటం కంటే వాస్తవ సమస్యల గురించి మాట్లాడుకోవటం బాగుంటుంది అనేది ఆవిడ. రైట్. At the same time, I would like to submit with that there is no democratic such type of crisis here. We have to uphold the democratic movements if we want to avoid such type of situations. So let us try to uphold the democratic movements. Right. Okay. Yeah, there is one question. ఏంటి ఇప్పుడు కొత్తగా ఏర్పడింది దేశవ్యాప్తంగా ఒక నిరసన కార్యక్రమం వారం రోజులు నిర్వహిస్తూ ఉంటుంది. So the question is, if India gives a call for a weak protest, will the situation come to normalcy? Question is not that comprehensive, but I am putting it. So if the recently formed India gives a call throughout the country for a weak protest, will it become, will it bring normalcy? Yes, I have already told you what is the present situation in our country. We have to uphold these democratic movements. We all the Indians, I will say the Bharatiyas, all the people who are in Andhra or Manipur or Kashmir or Delhi who believe on democracy should be united together and struggled and work together for a better India in a democratic way. If it is so, I think so, in my opinion, we will have a very peaceful world. Otherwise, no. One more question, comrade. So the question is, this whole issue started 80 days back. There are a lot of incidents took place, arson took place, everything took place there. Still, Modi didn't speak a word about it. Is it unique in the world, or is there any incidents like this? Yes, this is very unique. I felt so surprised. If that video was not circulated, what would be the consequences? I'm asking this question to myself as head of the country. Why this honorable Prime Minister kept silent? I do not get answer. This honorable Prime Minister only knows why he kept silent, or was he waiting for that such type of videos to come up? I don't know. Okay, no more questions now. Thank you very much, Professor. And also I thank Comrade Viraya for translation. I also thank the viewers for watching this webinar. Thank you, one and all.